Si vous avez du mal à comprendre l'anglais parlé, cette vidéo est faite pour vous. Écoutez attentivement et enrichissez votre vocabulaire naturellement en profitant de l'histoire. Leçon numéro 23, Marie Curie et la découverte de la radioactivité. On a cold morning in 1891, a young Polish woman named Maria Sklodowska arrived in Paris with a suitcase full of books and dreams to fulfill. Her determination was unwavering. She would study science at the prestigious Sorbonne University. Despite financial difficulties and the challenge of being one of the few women in a male-dominated field, Maria, who later adopted the name Marie Curie, quickly stood out for her intellect and passion for physics. Years later, working alongside her husband Pierre Curie, Marie immersed herself in the mysterious world of radiation, a phenomenon barely understood at the time. Inspired by Henri Becquerel's experiments with uranium salts, she decided to investigate further into the invisible energy emitted by certain minerals. Day after day, in a rudimentary laboratory filled with glass flasks, measuring instruments, and a thick layer of radioactive dust, Marie crushed tons of pitchblende, a dark rock extracted from mines in Bohemia. Through a meticulous and exhausting chemical process, she isolated two new elements, polonium, named in honor of her homeland, and radium, whose bluish-green glow fascinated scientists. Her work not only revolutionized physics and chemistry but also opened new doors in medicine. She discovered that radiation could destroy diseased cells, laying the foundation for radiotherapy, a key treatment in the fight against cancer. However, her relentless dedication came at a high price. Prolonged exposure to radiation severely affected her health, though the harmful effects of this invisible energy were not yet fully understood at the time. In 1903, Marie Curie became the first woman to receive a Nobel Prize, sharing it with her husband and Becquerel. But her thirst for knowledge did not end there. In 1911, she won a second Nobel, this time in chemistry, becoming the only person in history to win two prizes in different scientific disciplines. Marie Curie never sought fame or wealth. Her only goal was the advancement of knowledge. She refused to patent her discoveries, allowing humanity to benefit freely from them. Her legacy lives on in every laboratory, every medical treatment, and every woman who, thanks to her example, dares to challenge the limits imposed by society. Despite her tragic passing in 1934, due to a radiation-related illness, her name was immortalized. Today, her story continues to inspire generations of scientists and dreamers, reminding us that curiosity, perseverance, and a passion for knowledge can change the world. Maintenant, nous allons répondre aux 4 questions de compréhension. Si tu en as besoin, tu peux mettre la vidéo en pause à tout moment. Why did Marie Curie decide to study in Paris? Pourquoi Marie Curie a-t-elle décidé d'étudier à Paris? What two chemical elements did she discover, and why did she name them that way? Quels sont les 2 éléments chimiques qu'elle a découverts et pourquoi leur a-t-elle donné ces noms? How did her discovery contribute to medicine? Comment sa découverte a-t-elle contribué à la médecine? Why did her work have negative consequences on her health? Pourquoi son travail a-t-il eu des conséquences négatives sur sa santé? Les 10 expressions clés de l'histoire sont présentées ci-dessous. A lifelong dedication. Une dévotion de toute une vie. Break new ground. Ouvrir de nouvelles voies. Pioneer in science. Pionnière en sciences. Face countless obstacles. Faire face à d'innombrables obstacles. Make a groundbreaking discovery. Faire une découverte révolutionnaire. Push the boundaries of knowledge. Repousser les limites du savoir. Devote her life to research. Consacrer sa vie à la recherche. Earn worldwide recognition. Gagner une reconnaissance mondiale. Sacrifice for the greater good. Se sacrifier pour le bien commun. Leave an enduring legacy. Laisser un héritage durable. Maintenant, nous allons réécouter l'histoire en anglais, traduite en français étape par étape, pour consolider ce que tu as appris. On a cold morning in 1891, a young Polish woman named Maria Sklodowska arrived in Paris with a suitcase full of books and dreams to fulfill. Par un matin froid de 1891,
une jeune Polonaise nommée Maria Sklodowska arriva à Paris avec une valise remplie de livres et de rêves à réaliser. Her determination was unwavering. She would study science at the prestigious Sorbonne University. Sa détermination était inébranlable. Elle étudierait les sciences à la prestigieuse université de la Sorbonne. Despite financial difficulties and the challenge of being one of the few women in a male-dominated field, Maria, who later adopted the name Marie Curie, quickly stood out for her intellect and passion for physics. Malgré les difficultés financières et le défi d'être l'une des rares femmes dans un domaine dominé par les hommes, Maria, qui adoptera plus tard le nom de Marie Curie, se distingua rapidement par son intelligence et sa passion pour la physique. Years later, working alongside her husband Pierre Curie, Marie immersed herself in the mysterious world of radiation, a phenomenon barely understood at the time. Des années plus tard, travaillant aux côtés de son mari Pierre Curie, Marie se plongea dans le monde mystérieux de la radiation, un phénomène à peine compris à l'époque. Inspired by Henri Becquerel's experiments with uranium salts, she decided to investigate further into the invisible energy emitted by certain minerals. Inspirée par les expériences de Henri Becquerel sur les sels d'uranium, elle décida d'approfondir l'étude de cette énergie invisible émise par certains minéraux. Day after day, in a rudimentary laboratory filled with glass flasks, measuring instruments, and a thick layer of radioactive dust, Marie crushed tons of pitchblende, a dark rock extracted from mines in Bohemia. Jour après jour, dans un laboratoire rudimentaire rempli de fioles en verre, d'instruments de mesure et d'une épaisse couche de poussière radioactive, Marie broyait des tonnes de pechblende, une roche sombre extraite des mines de Bohême. Through a meticulous and exhausting chemical process, she isolated two new elements, polonium, named in honor of her homeland, and radium, whose bluish-green glow fascinated scientists. Grâce à un processus chimique minutieux et épuisant, elle isola deux nouveaux éléments, le polonium, en hommage à sa patrie, et le radium, dont la lueur bleu-vert fascinait les scientifiques. Her work not only revolutionized physics and chemistry but also opened new doors in medicine. Son travail révolutionna non seulement la physique et la chimie, mais ouvrit également de nouvelles perspectives en médecine. She discovered that radiation could destroy diseased cells, laying the foundation for radiotherapy, a key treatment in the fight against cancer. Elle découvrit que la radiation pouvait détruire les cellules malades, posant ainsi les bases de la radiothérapie, un traitement clé dans la lutte contre le cancer. However, her relentless dedication came at a high price. Prolonged exposure to radiation severely affected her health, though the harmful effects of this invisible energy were not yet fully understood at the time. Cependant, son dévouement sans faille eut un prix élevé. L'exposition prolongée aux radiations affecta gravement sa santé, bien que les effets nocifs de cette énergie invisible ne soient pas encore bien compris à l'époque. In 1903, Marie Curie became the first woman to receive a Nobel Prize, sharing it with her husband and Becquerel. En 1903, Marie Curie devint la première femme à recevoir un prix Nobel, qu'elle partagea avec son mari et Becquerel. But her thirst for knowledge did not end there. In 1911, she won a second Nobel, this time in chemistry, becoming the only person in history to win two prizes in different scientific disciplines. Mais sa soif de connaissance ne s'arrêta pas là. En 1911, elle obtint un second prix Nobel, cette fois en chimie, devenant ainsi la seule personne de l'histoire à recevoir deux prix dans des disciplines scientifiques différentes. Marie Curie never sought fame or wealth. Her only goal was the advancement of knowledge. Marie Curie n'a jamais recherché la gloire ni la richesse. Son seul objectif était l'avancement des connaissances. She refused to patent her discoveries, allowing humanity to benefit freely from them. Elle a refusé de breveter ses découvertes, permettant ainsi à l'humanité d'en bénéficier librement. Her legacy lives on in every laboratory, every medical treatment, and every woman who, thanks to her example, dares to challenge the limits imposed by society. Son héritage perdure dans chaque laboratoire, chaque traitement médical et chaque femme qui, grâce à son exemple, ose défier les limites imposées par la société. Despite her tragic passing in 1934, due to a radiation-related illness, her name was immortalized. Malgré sa mort tragique en 1934 des suites d'une maladie liée aux radiations, son nom est immortalisé. Today, her story continues to inspire generations of scientists and dreamers, reminding us that curiosity,
perseverance, and a passion for knowledge can change the world. Aujourd'hui, son histoire continue d'inspirer des générations de scientifiques et de rêveurs, nous rappelant que la curiosité, la persévérance et la passion pour la connaissance peuvent changer le monde. Mets un j'aime et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Rappelle-toi de pratiquer constamment. Je t'attends à la prochaine leçon.